Okay, so usually any teachings or any that is especially teachings at the beginning, the teacher reminds everyone to have a good motivation to listen to the teachings, to listen to the teachings with the development of bodhicitta, so that the listening, the teachings became Mahayana, or good, real good actions. But I think people probably understand that reality, and people should think about all the sentient beings and to benefit all sentient beings. Because of that, for that reason, people should and listen to the teachings. Thông thường đó là khi dạy pháp đó, các thầy đều dạy là cái người học pháp nên phát tâm thanh tịnh. Phát tâm thanh tịnh chính là phát bồ tâm, và đó là cái đặc điểm của Đại Thừa. Thì Đại Thừa dạy cho chúng ta luôn luôn hành thiện hạnh, và thầy chắc là mọi người đều nghe cái này, đều hiểu được cái điều này rồi. Thì như vậy đó là khi nghe pháp, mình phải với cái mục đích là nghe pháp để làm lợi ích cho chúng sinh. Đó là cái động lực thanh tịnh khi mà mình nghe pháp. Well, of course, to listen to the teachings because of one's devotion to the Buddha and to the teachings and to the teacher and to the lineage and to everything, every positive things that are related to the event. So it's important to check in one's mind if one is listening with faith or devotion, or your mind is sort of dumb or fuzzy, or maybe no specific understanding, just being there. So we have to check with your mind, and to make sure that the mind is clear and the mind is sort of focused on the on the teachings, and with the mind is also with the good motivation. Nhưng mà ra là dĩ nhiên là khi mà nghe hay là học pháp á, là chúng ta phải có cái tâm thành tín với Phật pháp tăng, thành tín với thầy dạy pháp, và thành tín với dòng truyền thừa. Thì nói chung là thành tín với tất cả mọi yếu tố mà liên quan đến pháp. Thì như vậy là chúng ta khi có tâm thành tín đó, thì tâm chúng ta nó sẽ minh mẫn, nó sẽ sáng sủa khi mà học pháp. Còn nếu mà mình nghe pháp đó, chỉ có cái thân mình ở đó thôi, còn cái tâm mà hôn trầm mê ám, tức là học thì cho học, rồi có mặt đó thì không đủ. Vì vậy mình phải phát tâm thanh tịnh, có lòng thành tín, thì tự nhiên mình có cái động lực nghe pháp, thì tâm mình nó sẽ sáng suốt, mình vẫn chú tâm được. Vì vậy khi mà có tâm thành tín rồi thì mình phải phát cái động lực để nghe pháp như thầy đã nói, tức là phát bồ đề tâm để làm lợi ích chúng sinh. So we were
talking about the lineage and the history of this lineage and how it began. The lineage of Dzogpa Chenpo or Nungchen Nyangtig lineage. And the Deva Adicita was the oldest of the 500 man-born sons of Deva Bahadra Pala. He had the innate brilliance of analysis, meditation, and so on. And this this Ananda Garbha, also known as the Deva Adicita. He oh sorry. Okay, you can translate that. Đó thì cái dòng truyền thừa đấy thầy đã nói về dòng truyền thừa. Bây giờ dòng truyền thừa này là dòng truyền thừa đại viên mãn, và đặc biệt là đại viên mãn của Longstanding Thích của đại viên mãn. Thì như vậy đó, trong cái dòng truyền thừa này thì bắt đầu đó là thiên tử A Đề Tâm Adicita là trưởng tử trong 500 con trai của thiên tử hiền hộ, tức là Vajrapala. Đó thì ngài là thượng thủ, thế là con trưởng. Rồi như vậy đó là sau đó thì ngài Anandagarbha cũng được cái tên của thiên tử A Đề Tâm đó, tức là Adicita, cũng có một cái tên khác là Anandagarbha. Vâng. So this Adicita, this is very important. Important lineage master, and he was very qualified person, so, and he had he dreamed 4 great dreams. And the first dream, all the Buddhas emanated light rays in actions, and the 6 munis that guide beings merged into him. So this is this Deva Adicita had 4 great dreams, and the first dream, in his dream, he saw all the Buddhas emanated light rays into the 10 directions, and then all the 6 munis and all the light rays merged into him. Thì thiên tử Adicita đó, hay là có một tên khác là Anandagarbha, ngài là một vị tổ rất quan trọng trong cái dòng truyền thừa này, và ngài là có đầy đủ những phẩm tánh của một người tu, ví dụ như đã phát huệ nhờ tư duy tu hành, vân vân. Thì ngài gặp 4 giấc mộng lớn. Thì giấc mộng thứ nhất đó là ngài thấy tất cả chư Phật đều phóng quang khắp 10 phương, và 6 đại mâu ni đó là vân vân cũng phóng quang, rồi tất cả đó hòa nhập vào thân của ngài. Thì đó là giấc mộng thứ nhất. So 6 munis, of course, some of you probably know, and some of you probably not know, but
we usually talk about 6 realms. In samsara, there are 6 realms, and there are 6 munis, 6 Buddhas that what say, like in the human realm, the Muni of human realm is Buddha Shakyamuni, and each realm there's a Buddha, and to benefit all the sentient beings in the 6 realms. Thì khi nói về 6 đại muni đó thì có thể có người chưa nghe, nhưng mà có người cũng nghe rồi. Thì đại khái là trong 6 cõi luân hồi đó thì đều có 6 muni, tức là 6 đức Phật cứu độ chúng sinh trong các cõi đó. Chẳng hạn như bây giờ nói cõi người thì có Phật Thích Ca là một vị đại muni xuất hiện trong cõi người để độ con người. And in the and the second dream, that he had a dream that he swallowed the Brahma and Vishnu and all these great and very powerful devas, and he swallowed all of these very powerful devas into him. Thứ hai đó là ngài thấy ngài nuốt Phạm Thiên, tức là Brahma, và Thiện Hộ Thiên là Vishnu, và tất cả những vị vị lớn khác. Ngài mơ thấy, ngài mộng thấy ngài đều nuốt tất cả các vị đó vào trong người. And so, and then the third one is he grabbed the sun and the moon in his hand and filled all worlds with the light. Thứ ba đó là ngài thấy ngài lấy tay nắm lấy mặt trời và mặt trăng, và sau đó ngài phóng quang tỏa đầy ánh sáng đến khắp các thế giới. It's a good sun, a good dream. Anyone dreams similar to this one? Đó là những giấc mộng lành, thì thầy hỏi là có ai bao giờ mà nằm mộng thấy những cái giấc mộng lành như vậy hay không? And the fourth dream is a rain from clouds and of jewels, and causing plants, trees, and flowers to grow. Singly in every world. Giấc mộng thứ tư đó là ngài thấy một cơn mưa rơi xuống từ những đám mây hoa, mây trân bảo, châu báu vân vân, làm cho cây cối hoa lá đồng loạt mọc lên trong khắp thế giới. Then Anantagarbha told Brahma, the Lord of the Devas, about his dreams, and the Brahma praised him with these words. Khi đó ngài A Đệ Tâm hay là ngài Anantagarbha đã kể lại giấc mộng này cho Thiên Chủ Phạm Thiên, thì Thiên Chủ Phạm Thiên liền tán thán ngài bằng cái bài kệ dưới và sau này.
And in Maho, it's like when the Brahma he heard about the dreams of Anantagarbha, told him, and he was the Brahma was amazed and praised him, saying Imaho. Imaho means very sort of positive way of praising to others. So the Brahma said, Imaho, you had great dreams. Thiên chủ Phạm Thiên liền tán thán như thế này bằng cái câu mở đầu là Emaho. Emaho là khi tán thán một cái gì nghĩa là kỳ diệu vân vân thì dùng chữ Emaho. Thì Thiên chủ Phạm Thiên nói ông có cái giấc mộng lành rất là tốt. Imaho, you are a great wonder, and you adornment of paradise. Dạ, cái lời tán thán là gì? Emaho, ông là cái sự trang nghiêm kỳ diệu ở cõi trời, vân vân. A supreme lamb for the world, a lord of the 10 bhumis. Ông là giống như cái ngọn đèn chiếu soi thế giới, và ông là Tam Thế Bồ Tát hóa thân. So the so the Brahma is saying to Anantagarbha that you are a great emanation of Buddhas. That means you are a great emanation of Buddhas and Bodhisattvas. And also you are a supreme lamb for the world of the 10 bhumis, a Buddha emanation, a Bodhisattva of the 3 times, in the time when the essential, effortless teaching will appear. Và Thiên chủ Phạm Thiên đó tán thán là ông là ông giống như là Tam Thế Bồ Tát, Tam Thế Phật hóa thân, và ông là cái ngọn đèn tối thắng chiếu soi khắp cả thế giới. Và khi cái pháp ông sẽ xuất hiện khi cái pháp tâm yếu, pháp vô công, tâm yếu vô công xuất hiện. So when the essential or effortless appear means effortless teaching means Dzogpa Chenpo teachings, Longqing Yangtu teachings. So so the dreams about him, about he had symbolize the Dzogchen teachings will appear. Khi mà nói về giáo pháp vô công đó, vô công tức là không có phải kêu là vô công dụng hạnh đó, thì pháp vô công tức là pháp đại viên mãn, và đó là chính là nói về cái dòng pháp Long Trang Thích đại viên mãn. Thì cái giấc mộng này chính là cho thấy là giáo pháp đại viên mãn hay Long Trang Thích sẽ xuất hiện. And so the Brahma praised to him. At the same time, he explained the meaning of the dreams that he had.
So the first dream, all the Buddhas emanate light rays into the 10 directions and the 6 monies that guide beings merged into him, into what's say adhicitta, was a sign that he would attain the realization of all the Buddhas and become their regent. So the meaning of the first about his realization, he would attain great realization, all the Buddhas and and all the Buddhas. Yeah, that's it. Sau đó là Thiên chủ Phạm Thiên giải thích hay là dạy cái giấc mộng cho thiên tử A Đề Tâm hay là Anandagaba. Thì cái giấc mộng thứ nhất đó, khi mà tất cả chư Phật phóng hào quang khắp mười phương và 6 đại muni phóng quang và hòa nhập vào ngài đó, thì cái giấc mộng đó cho thấy là ngài sẽ đạt cái giác ngộ đồng đẳng với tất cả chư Phật và ngài sẽ trở thành sứ giả của Như Lai. And the regent means this adhicitta will be a very important regent or a very important master, enlightened being that represent all the Buddhas. And all the Buddhas to teach the effortless teachings of Dzogpa Chenpo. Khi mà nói về sứ giả đó thì tức là ngài đại diện cho tất cả chư Phật và ngài sẽ truyền giáo pháp đại viên mãn, giáo pháp mà vô công dụng hạnh, tức là pháp xuất chen hay là pháp đại viên mãn. And the second dream, the meaning of the second dream, that he swallowed Brahma and Vishnu and all others, all other devas, is was a sign that he would overpower all Mara, completely destroy the 3 poisons. Thứ hai đó, khi mà trong giấc mộng ngài nuốt Phạm Thiên, Thiện Hộ Thiên và các vị thiên chủ khác vào trong người đó, là cho thấy là ngài sẽ hàng phục chúng ma và tận diệt tam độc. Okay, very good dreams. And the the meaning of the third dream he had, that he grabbed the sun and the moon in his hand and filled all worlds with that light. So was a sign that he would be a lamb or would be sun, like the sun of the teachings, and dispel darkness from the minds of his. Mộng thứ ba đó, khi mà ngài nắm lấy mặt trời, mặt trăng trong tay và tỏa đầy ánh sáng khắp thế giới đó, là cho thấy là ngài sẽ là ngọn pháp đăng hay là cái mặt trời pháp tỏa ra hào quang ánh sáng xua tan bóng tối trong tâm tất cả những ai mà cần được điều phục.
And the meaning of the fourth dream, the rain fell from clouds of jewels and causing plants, trees, flowers to grow, was a sign. I couldn't hear you, Prabhuji. Hello, Prabhuji. Oh, Prabhuji, I couldn't hear you. Can you repeat it? Can you hear me? Oh, now, okay. Can you repeat it, the whole thing? Okay. The fourth dream was a sign that he would cure the fear of the afflictions with the self-arising amrita of the ati, and spontaneously accomplish the effortless result of the ati yoga yana. Giấc mộng thứ tư đó là khi mà thấy trong mộng một cơn mưa rơi xuống từ đám mây trên bão, làm cho cây cối hoa lá đồng loạt mọc lên khắp thế giới đó, thì đó là cái điểm là Ngài sẽ trị bệnh phiền não của chúng sinh bằng cam lồ tự hữu của pháp tối thượng du già, tức là pháp đại viên mãn, và Ngài sẽ và sẽ tự nhiên thành tựu quả vị vô công dụng hạnh của tối thượng du già. So the meanings of these four great dreams related to the teachings of the Dzogpa Chenpo, and this I would say the Adicita will be very important lineage master, and he began the lineage of this Dzogpa Chenpo, and because of because of he has this special quality, special and very profound realization, and he would accomplish all the necessary qualities and conditions to establish or to spread the lineage of Dzogpa Chenpo. Thì bốn cái giấc mộng này cho thấy đó, Ngài sẽ là một vị tổ quan trọng của giáo pháp đại viên mãn hay là xuất trên, bởi vì Ngài có đầy đủ phẩm tánh của vị chứng ngộ và thành tựu tất cả các pháp, và Ngài có đầy đủ đức và những cái phẩm tánh cần thiết để truyền cái giáo pháp đại viên mãn. One second. You hear me still? Yes. Okay, let me. Something is a little rush, maybe. I will answer to this.
Oh yeah,这个是空没个的，这里这个是内容啊。你的呢，这个当你求知识程度各有的种成绩，这个是空没个。Okay. Yes. Everything is normal, yeah? Yes. Okay. Then all the Buddhas of the three times gathered together and requested glorious Vajrasattva to teach the glorious great perfection Dharma. Then glorious Vajrasattva said to glorious Vajrapani to teach this gathered assembly the secret meaning of non-dual wisdom, effortless, actionless, primordial Buddhahood, the path renowned as the middle way. Now the the Adicita had this great four great dreams, and he would say he had the visions or the dreams that see there will be, what's it, the great Dzogpa Chenpo teachings will appear, and then because of that, this great science or this great symbol, there will be teaching, Dzogpa Chenpo teachings, spread. So all the Buddhas of the three times are gathered together, and they discussed how they they can receive the teachings of this Dzogpa Chenpo. And then they say, maybe Vajrasattva, you are the great glorious. You are the one who can teach Dzogpa Chenpo teachings. And they requested glorious Vajrasattva to teach the action Dharma. Then Vajrasattva said, oh, maybe not me, maybe you, Vajrapani. You teach that. And he pointed Vajrasattva, Vajrapani to teach. Vậy thì lúc đó là tất cả chư Phật ba thời đều câu hội và thỉnh Đức Kim Cang Tát Đọa truyền dạy cái giáo pháp Đại Viên Mãn, và bốn cái giấc mơ đó của thiên tử A Đề Tâm đó là cho thấy là gì? Là cho thấy cái giáo pháp Đại Viên Mãn sẽ xuất hiện, và đây là cái giáo pháp bất nhị và pháp tự hữu bất nhị, và đây là cái pháp mà vô công dụng hạnh. Thì đây cũng là cái pháp mà lừng danh là trung đạo. Thì khi đó tất cả mọi chư Phật đều thỉnh Ngài Kim Cang Tát Đọa truyền dạy pháp này, nhưng mà Ngài Kim Cang Tát Đọa đó mới nói là ta có thể sẽ không phải là cái người dạy đó mà là người khác. Thì lúc đó Ngài Kim Cang Tát Đọa mới nói với Ngài Kim Cang Thụ là ông hãy truyền dạy cái pháp này, cái pháp Đại Viên Mãn thì cho truyền bá cho cái pháp này, pháp gọi là pháp vô công dụng hạnh. So these four verses, they from Vajrasattva. Vajrasattva, how Vajrasattva requests to
Vajrapani to teach Dzogpa Chenpo, teach to the scattered assembly the secret meaning. So what is the Dzogpa Chenpo teaching means the secret meaning of a non-dual wisdom, effortless, actionless, primordial Buddhahood, the path renowned as the middle way. So this is a description of Dzogpa Chenpo teachings, and Vajrasattva requests Vajrapani to teach such great teachings, and Vajrapani promised to do this, or to study Dzogpa Chenpo teachings, to learn teachings from other Buddhas, and then to teach. Khi mà Ngài Kim Cang Tác Đọa đó mới yêu cầu Ngài Kim Cang Thụ dạy cái pháp đại viên mãn, tức là pháp bất dị tự hữu vô công dụng hạnh vân vân, và lừng danh là pháp trung đạo đó, thì Ngài Kim Cang Thụ hứa nhận dạy, và Ngài nói Ngài sẽ là học cái pháp này từ tất cả chư Phật, và Ngài sẽ truyền cái pháp này ra. And then Vajrapani promised to Vajrasattva to teach Dzogpa Chenpo teachings, and saying Vajrasattva, who is like a great space, as beyond the scope of words and conduct, it will be difficult for me to describe it. But I shall bring liberation to the audience by any means, and so that those without realization will gain realization, interpreting the meaning through words. Thì Ngài Kim Cang Thụ đó nói là cái pháp này, tức là Ngài mới nói là một cái bài kệ này: kim tác như hư không quảng đại. Đó, bởi vì giáo pháp này siêu việt ngôn hành, tức là siêu việt ngôn từ và hành động, thì rất khó để mà cho tôi diễn bày. Thì như vậy đó, nhưng mà Ngài nói thì Ngài sẽ bằng mọi cách để giải thoát cho những hành giả chưa chứng rồi sẽ chứng, bằng cách qua ngôn từ mà chỉ ra ý nghĩa. Thì nói tóm lại là Ngài trình bày cái cách Ngài sẽ truyền dạy pháp này. It seems that Chan, like Vajrapani, he's not realized the great perfection, the realization of great perfection, and he would like to study more or to practice more. And of course, it's right, the Dzogpa Chenpo teachings, or the nature of the mind is scope of words and conduct. So therefore, it will be difficult for anyone, of course, to describe the meaning of Dzogpa Chenpo. Of course, that's for anyone, everyone. Therefore, Vajrasattva, Vajrapani is also saying it will be difficult for me. But I will bring liberation to the organs by any means, and so he. Then Vajrapani learned the entire
quintessence of the profound secret instructions of the effortless Ati Yoga, which transcend cause and effect from Tata Gaba Vajragaya and countless others of the Vajra family in the East. So it means Vajrapani learned the profound teachings of Dzogpa Chenpo from Buddhas from like 10 directions or 5 directions of Vajra family in the East. All the directions. Thì như người Kim Cang Thủ đó đã trình bày là cái giáo pháp Đại Viên Mãn là cái giáo pháp mà siêu việt cả ngôn hệ, tức là siêu việt cái ngôn từ và hành động hay giới hạn vân vân. Hành động thành ra rất là khó mà trình bày, nhưng mà bằng mọi cách Ngài sẽ giải thoát cho những hành giả nào chưa chứng, sẽ chứng qua ngôn từ và chỉ giải nghĩa, tức là Ngài sẽ dùng mọi cách để truyền dạy, và chủ yếu là cũng phải dùng thêm ngôn từ. Và Ngài Kim Văn Thủ như vậy đó mới quyết định là coi như là học toàn bộ tinh túy của những cái giáo pháp này, giáo pháp thâm thâm của tối thượng lưu già, giáo pháp vô công dụng hạnh, giáo pháp này siêu việt cả cái nhân quả của lý nhân của nhân duyên. Thì ngài đã học cái giáo pháp này từ Vajrayuha, tức là kim cang mật Như Lai, và vô số các vị Phật khác ở trong ngũ bộ Như Lai, và thuộc về ngài đã học cái pháp này từ Đông Phương Kim Cang Bộ và tất cả những vị Phật trong ngũ bộ Như Lai, và nói chung là ngài học tất cả các pháp từ tất cả chư Phật khắp mười phương. So that's how Vajrapani learned Dzogpa Chenpo teachings and from Panapada and countless others of the Ranna family in the south, from Padma Parada and countless others of the Pema family in the west, from Siddhabasa and countless others of the Karma family in the north, and from Vairocana and countless others of the Tathagata family in the center. He thus attained the secret of the view of the genus in the 10 directions. That's how Vajrapani learned Dzogpa Chenpo teachings, and how he obtained the view of the Dzogpa Chenpo teachings. Ngoài Đức Phật ở Đông Phương Kim Cang Bộ, Ngài Kim Cang Thủ còn học Phật Vajrapada, Như Lai, và vô số các vị Phật khác thuộc Nam Phương Bảo Bộ. Rồi Ngài học các pháp đó từ Padma Prabha Như Lai và vô số các vị Phật khác thuộc Tây Phương Liên Hoa Bộ, và từ Siddhabasa Như Lai và vô số các vị khác ở trong nghiệp bộ, và Ngài học từ Đại Nhật Như Lai và vô số các vị Phật khác ở Trung Bộ thuộc về Như Lai Bộ. Thì như vậy học như vậy tức là Ngài học tất cả các vị mà ở ngũ bộ Như Lai, và Ngài đã đắc được cái tri kiến bí mật của tất cả chư Phật khắp mười phương. Thì đó là cái cách mà là thiên tử
Adichita đó đã học pháp từ tất cả các vị Phật là như vậy. So everyone kind of clear about this history? Is it too complicated, or it's okay to understand? Thầy hỏi mọi người có hiểu rõ không? Tức là đã rõ ràng về cái dòng truyền thừa này không? It can be pretty vast. The meaning is pretty vast of this. Let's say pretty can be very deep and very large of this history, but where this is just a very simple and short way of writing the history, and it's kind of what to say. It includes all the necessary parts of the history of this lineage. Thì nếu mà giải thích về cái lịch sử dòng truyền thừa đó thì có thể trình bày rất dài hay là rất chi tiết, nhưng mà ở đây thầy trình bày như vậy là những cái nét chính, những yếu tố quan trọng của dòng truyền thừa tóm gọn lại như vậy. Something came up, so maybe I have to stop here, and I hope everyone is happy and is doing good, and everyone is able to practice Dharma, think about the meaning of Dharma in your daily life, and Dharma will be something really useful and something beneficial to you, to your life, to your family, and but also because of that, because of Dharma is useful to your life, we have to practice, and we have to use, try to think, try to remember what is necessary, and how to think when you something maybe not easy to face, to go through. That time is the best time to think about the meaning of Dharma. And usually people are not able to remember the meaning of Dharma when it's a sort of rough time. So that Dharma is not very useful. But if you are able to remember and practice when you need, then Dharma is very useful and very practical. Thì thầy mong là tất cả mọi đạo hữu, tất cả mọi người đều được vui vẻ, mọi chuyện tốt đẹp hanh thông, và khi tu hành đó là chúng ta cũng phải nhớ nghĩ tới pháp, và muốn cho cái cuộc sống mình đó, ví dụ như Phật pháp đó ích lợi cho bản thân mình, cho gia đình, cho những người thân, người xung quanh, thì mình phải tu tập, và tu tập thì phải nhớ nghĩ cái ý nghĩa của pháp, phải biết cái điều gì cần thiết cần làm, cái điều gì phải loại bỏ, vân vân. Thì như vậy đó, đến cái lúc mà mình gặp những cái chướng ngại không vượt qua nổi đó, mà mình không có tu tập đầy đủ đó, thì những cái lúc đó là những lúc rất là khó khăn, và mình thấy là
Phật pháp hay là giáo pháp chẳng có ích lợi gì cho mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta duy trì tu hành thường xuyên, nhớ nghĩ cái nghĩa của pháp và tu hành tinh tấn, thì những cái lúc khó khăn mà tưởng chừng như không vượt qua nổi đó, thì mới thấy là Phật pháp là ích lợi và giúp ích cho mình được rất nhiều. We must understand the meaning or the nature of Dharma is peace, is a great peace. And the meaning of practice in Dharma is to practice peace, to earn or to establish, to have more peace in one's mind, in one's heart. And one sign, if one is practically the Dharma or not, is how to be peaceful. Peaceful all the time, then one is doing pretty good with Dharma practice. If one is always up and down, happy and unhappy, not stable, that means Dharma is not really working. So we have to try to be more calm, more peaceful, more compassionate. So we need to practice Dharma more. If we were already very peaceful, very compassionate, we didn't need Dharma. We were, or we are not peaceful. We are not compassionate. Actually, we are pretty mean to others, to each other, and sometimes to oneself as well. So therefore, we need to practice Dharma more, so that we understand what is the necessary for yourself to be peaceful and to be a good man or good woman, to be understanding. So we need the Dharma. Thì cái mục đích hay là cái ý nghĩa của pháp là gì? Là để cho mình có được sự an lạc hay là đạt được sự an lạc. Thì vậy đó là muốn đạt được sự an lạc thì mình phải tu tập, phải tu hành. Nhưng mà mình đôi khi mình cũng phải coi lại mình, bởi vì mình trong cuộc sống mình có lúc cái tâm mình trồi lúc sụp, lúc thì thế này thế kia, không có an định, không có vững vàng. Có lúc mình vui, có lúc mình buồn, rồi có lúc mình sân, có lúc mình vân vân. Thì đại khái lúc thế này lúc thế nọ, thì như vậy phải đặt lại vấn đề coi cái sự tu hành của mình như thế nào. Bởi vì khi tu hành đó là cái sự an lạc trong tâm nó phải tăng trưởng, càng ngày nó càng an lạc, và cái tâm nó phải an định đó, rồi phải có rồi cái lòng từ bi nó sẽ phát triển. Và nếu mình không có những yếu tố đó và tâm mình lúc trồi lúc sụp thế này kia đó, thì mình phải coi lại và mình phải cố gắng tu tập và phải nhớ nghĩ cái ý nghĩa của pháp là gì, là phải đạt được cái sự an lạc. Còn nếu mà mình đã có an lạc sẵn rồi, có từ bi, có những cái yếu tố tốt rồi vân vân, thì mình đâu cần tu hành làm gì, cũng chẳng cần pháp nữa. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta không có được cái sự an lạc, cũng không chưa chắc đã từ bi, có khi mình rất là hung dữ với người khác, ngay với đạo hữu nhau rất là hung dữ, rồi rất sân với mọi người. Thì như vậy mình phải coi lại và cố gắng tu hành và nhớ nghĩ cái yếu nghĩa của pháp là tu hành phải đạt được cái sự an lạc, từ bi, và tâm mình nó phải an định. Thì như vậy mình phải và khi quán xét như vậy mình phải cố gắng nhiều hơn để mình tu hành cho nó đúng. Bây giờ thì thầy bận công việc rồi, phải đi, nên chắc là phải chấm dứt ở đây. Thank you very much for your translation, Lama Dot, and thank you for everyone to participate.
And thank you for the son of Mr. Mai to hold the teaching, yeah, to to host the the Zoom teaching. And now we stop here, and I will see you next time. So can we do the dedication right now, Rinpoche? Yes, sir. Okay, Mr. Mai, please turn on the dedication, please. Hello? So, thank you very much. Hello? I can do it, okay? Sonam de tamche zikpa nye tomi nibi darnam pamshe jang kirga nanche warnong trupa turbin soli droa droa sho shanchu semcho rumbo che marchi parnam tijer chi kipa nyamba mepa yang kongni kongdo perwa sho. Okay? Yeah, thank you, Rinpoche, for your teaching today. Thank you, Mr. T. Okay, take care, everyone. They say Happy Mother Day to you, Rinpoche. Oh, I will be a great mother, okay? Yeah, Thank you, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Hello, Mr. Đạt. Hello. Bốn cái câu cuối cùng mà thầy trong bài hồi hướng tức là gì? Là Bồ Đề tâm vô cùng quý báu, ai chưa phát nguyện cho sẽ phát, ai đã phát mong đừng hủy hoại mà càng thêm mãi mãi tăng trưởng. Rồi. Yeah, thank you. Tổng chào. Tổng chào. Hello, Mr. Mai, son. Hello. Can you turn off the Zoom? Hello.